Так, ну, сейчас посмотрим, помогло ли это хоть как-то. Так, идентифицировать. Ну давайте посмотрим, что у нас там интересного. Перчатки. Эти лучше. Хорошо. Дальше. И у нас есть мало того, что очки сильно лучше моих, они еще и повышают урон от всех заклинаний с высоким уроном. Интересно. Надеваем. И сразу же меняем им внешний вид. О боже ты мой, какой ужас. Да ладно, без очков будем. Головные уборы. Тоже шляпа. Цилиндр. Тоже с повышением урона. Шеи. 58. 68. Повышает урон, наносимый проклятым целям. Что хорошо. И сильно апает мне нападение, к слову. Плащи и мантии. Здесь никаких изменений. В нарядах. Комплект одежды для приключений кобальтового цвета. Защита 55, серебряная защита от гоблинов. Снижает урон, получаемый от гоблинов. Ну, вот как-то так. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in Кажется, conjuring. сильно лучше стал стрим. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Видимо, лунные камни для этого потребуются, да? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes Да. and scrolls in Hogsmeade. Кажется, I did. да. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I Ой, у меня see. этих лунных камней сейчас нормально уже. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used. Если еще и зелье мне не надо будет забирать, будет вообще кайф. Ну, то, которое я варил в классе зельеварения. Не то нажал немножко. Маленький готический стенд, маленький эклетичный. Блин, они прям разные, наукообразный. Ну, наукообразный давайте. Так, и как тебя... Бум. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants.
Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Ковры, мебель. Короче, для любителей украшать здесь есть чем заниматься. Я достаточно спокойно к этому отношусь. Ну да, прикольно. О, статую Драморога надо поставить. Ядрить. Да в смысле ты никуда не влезаешь? Тебе нельзя сделать поменьше, типа? О, можно поменьше сделать. Кайф. Перешла на телефон, с телека невозможно. Подожди, а что с телека? Я же перезапустил. Что, лучше не стало, что ли? Я перезапустил, вроде не должно быть хорошо. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement... Сейчас я на телефоне запущу ради интереса. Телефон. Ну да, вроде не тормозит, ничего, все хорошо. Странно, не знаю, что за приколы. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Может, телек, может, перегрелся. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ты можешь мне дать еще какое-то заклинание? Волшебные портреты, напольные светильники, точка с летучим пламенем. Кайфово. Так, у меня с рябиновым прям беда. Поэтому пусть пока варит. Подожди. Так, здесь мы можем посадить бадьян. Все, пусть варится. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. У меня есть. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Сколько их надо? Я так и думал. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Ну я же что-то там Why уже don't you try поставил. it on the walls and floor?
Стол. Мне нужен стол. Он не влезает, типа, сюда, да? Окей. Я понял. Странные какие-то часы. О, у нас. Так, мне теперь украшения на стены нужны, да? Угу. Good work. Shall we move on? Тарелки с кошками у нас теперь есть. Прекрасные тарелки с кошками. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Как в кабинете Амбридж. Подожди, ты имеешь в виду розовое все сделать предлагаешь? Ну я же синий, в смысле? Измените стиль, цвет, размер. Эх. О, можно стены сделать другие. Я ж поменял цвет. Не считается, что ли? Nicely done. Now you're ready for something a little more А, advanced. точно. You can use the Точно, altering точно. spell Ну да, это вот directly оно. on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Вот, да, хотел пол. О, прикольно. А цвет какой?
Зеленый. Your Мне space нравится might зеленый цвет benefit здесь. from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you Хочу mind? сделать Of эти. course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Хочу каждую стену сделать разного типа. И разного цвета. Черный, синий. Чё, Дик, давай. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. О, кайф какой. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you Прям, don't like it. а. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Что происходит? А, это выход из нее, типа. Да вроде нет, как будто еще одна комната. Зачем мне такое большое помещение? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to Типа я- practice spellcasting. If you'd like to Она, customize the видимо, с space уровнем further, you увеличивается. can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. — 30 секунд. Придется подождать, да. Ну, тут проблема, что я не могу сидеть на этих стульях. То есть, как бы, да, классно, но взаимодействовать-то, по сути, никак нельзя. Ладно, сейчас заберем Эльдурус и пойдем дальше. Эдурус, простите. Эдурус, наверное, даже. Ты чё тут около моей выручей комнаты бродишь туда-сюда, а? Такс, задание. В тенях крипты. Ну, пошли в тени крипты. Изучите проклятие вместе с Себастьяном. Какое проклятие-то? О чем речь? Какое проклятие? Не очень понял. Откуда взялось проклятие какое-то?
Ну, помимо того, что я теперь... Ну, я умею проклинать. Revelio. Revelio. Я не могу вот это найти. Lumos. Не знаю, что с ним... А, подождите. А, это с этим тоже у меня были проблемы. Revelio. С кентавром, с этим. Зловонный проход. Этому проходу вполне подходит название «проход». Плохое обращение с урожаем в 16 веке и цунами из смердящего сока. Все это оставило прогорклый запах, который, похоже, не может вывести даже самое мощное очищающее заклинание. Ой, я здесь определенно не был. Off on another adventure, are we? Lumos. Бабочка, пойдем. Мне кажется, я из-за этой зловонности-то сюда и не пришел тогда. Давайте посмотрим, что здесь есть. Revelio. Раз уж мы сюда заглянули. Revelio. Вот хижина Хагрида, к слову. Ты у меня спрашивала насчет нее. Revelio. Чё-то я не понимаю. Я вроде был рядом с Себастьяном и не сильно отклонился, но меня вообще куда-то непонятно куда тащит все это дело. Подзагрузки стали больше. Кажется, тут не столько стрим, сколько сама игра уже начинает путаться в ресурсах собственных. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Ну, пойдем посмотрим, что там за место. There's a secret passage Revelio. just here. С таким звоном странно, что она скрытная. Мне кажется, ее уже должны были все обнаружить просто. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne.
She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Это же запись исключен. Что-то тут нечисто. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts Мракс full тоже of ведь знакомая secrets. фамилия, да? I've never heard Кто-то, кто был anyone в else speak of книжках. it. I've certainly never seen anyone else here. Ну, Again, знакомая фамилия. mention this to Определенно no знакомая. one, especially Не могу просто Ominous. вспомнить. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, Ooh. one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with Подождите, blood scientists, Мраксы, most of them. это же, Ominous что could not получается, abide them, семейка, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft из has been которой a потом perfect place Томас to Марвел sneak off to, Реддл появится, да? away from prying eyes, and Классно. even practice otherwise forbidden spells, Really? Like what? like the blasting curse. Он же у нас прямой Professors наследник say it's not an Слизерина, appropriate значит, он из spell to Мраксов. teach students. Миропа Мракс? Нет, не Миропа Мракс, значит, отец у него был Мракс. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Конфринго? Such spells should be properly Чуть не знаю я taught, такого. not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Конфринго? Точно? Не Зорро? You're getting it. А чё ты не повторяешь движение? Это палочка. То есть букву Z бы хотя бы рисовали. Он всегда просто круги какие-то рисует. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Да, Конфринго дальше, чем Инсендио Well работает. done. I have to say, I enjoyed Марвел that. Мракс, The отец first time Морфина и Ominous and I Миропа, practiced дедушка Confringo, Волан-де-Морта. we О, singed вот our оно чудо. eyebrows. А, значит, Миропа Мракс I была. would have paid to see that. I Вот swore это we'd never live поворот. it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about Короче, your нас sister. предаст. If there's anything I Потому can что им do, пообещают ее Perhaps when I next воскресить. head to или что-нибудь Feldcroft, подобное. you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers.
By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Ты врешь очень плохо. Rookwood and Ranrock are Очень trying to плохо. recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. Еще я буду Suppose рассказывать with вам. both Rookwood Я and дурак, Ranrock что ли? after you. A bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Да без проблем. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Учитывая, как сюжет отстал от меня по левелам, надо все-таки немножко нагонять сюжет. Но это очень сложно. Постоянно тебя туда-сюда кидает. Надо посмотреть, что там у Сани. Так, Hello, нас тут Sebastian. идет. Wait. Это я не You there. Себастьян. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be Не able to help угрожаешь? you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if Трупы не I могут need to. ничего сказать. А, нет, вас могут. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Чё? Я сказал, потому что ты и так в курсе, блядь. И ты и так об этом знаешь. Смысла этого скрывать нет. Ты слепой, тупой, блядь. И ты тоже тупой. Вот ты. И что дальше? Алло. Revelio. Там что-то дзынькнуло. Ура. Новое задание доступно. Погнали. Зал картографии, да? Сообщите профессору Фигу, что вам удалось обнаружить. Профессор Фига. Фигаро. Фигаро, Фигаро, Фигаро. О, задача профессора Чесноук. Новое I заклинание. was hoping to see you. Окей. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised?
Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. We'll need to bring the book. The room is called the Пошли. Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Reeves. To think it was beneath us all this time. Хочется все-таки узнать, почему зал картографии. Что сейчас будет-то? This looks promising. Дед так забавно передвигается на самом деле. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. И где же Реквуд? If only you were here to see this. Почему? Я не очень понял, что он сказал. Hello, Что он имел в Professor виду? Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Так. Ну, не I полностью. do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind.
and we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Ну, посмотрим. Shall we have a look? Советник. I know that tower. It's not far. Нет? You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. Нет. It's north of Hogsmeade. My Север recollection Hogsmeade. is that Я, it по-моему, не забегал seems сейчас. abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Так, что у нас там? Задача профессора Чесноук. Испытайте Тентакулу и Мандрагору против нескольких врагов одновременно. И дадут Вингардиум Левиоса. То есть у меня сейчас Левиосо, а это Вингардиум Левиос. Это два разных заклинания. Окей. Вставляет объекты, левитирует, при этом их можно перемещать в различных направлениях. Вот оно что! После притягивания объекта к себе с помощью акции вы автоматически используете Вингардиум Левиоса. О, прикольно. Это интересно. Так, ну, и задача мадам Кагавы. Лопните воздушные шары на станции Хогсмит, лопните воздушные шары вокруг поля для квиддича. Ну, вот это надо сделать. Вокруг станции Хогсмит, да, карта мира. Нижний Хоксфилд, Араншир. Это вот здесь. А что, сюда нет этого, что ли? Летучего пороха? Ну ладно, давайте сюда. И небольшой перерыв. Not sure how I'd fare in a little place like this.
Ну что там? Так. Revelio. Что у нас там? Лопните воздушные шары, да? Понятно. Expelliarmus. Revelio. 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 Так, где последний? Вон он. Нет, это не он. Это вот та непонятная фигня, с которой я до сих пор не знаю, что делать. Вон он где спрятался. Гаденыш. Так, мандрагора. И эта штука. Эта штука у меня есть. Мандрагора в целом тоже можно сделать. Да. Мандрагора в Хогсмите, я, по-моему, видел, можно купить. Нет, не в Хогсмите. Мандрагору, по-моему, можно было купить там, где я приносил. Вот здесь, по-моему, в Фелдкрафте. Сейчас проверим. It's like a place right out of a storybook. What are you up to now? We've got dark wizards these days that make Emric the Evil look like Yorick the Oddball. Not enough reflection on the past, in my opinion. The world learns from its mistakes. Old spout hole Spavin's been minister for so long, I don't remember who came before him. Godric Gryffindor was the greatest duelist in history. Centaurs have never had much use for wizard kind, have they? I wonder if they'll ever find that golden snitch. По-моему, он был здесь. Сейчас проверим. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale? What are we in the market for Блин, today? нет. Черт. Повышает урон с помощью Круцио, которого у меня нет. Интересно.
Хорошо. Have I mentioned you're welcome to А где stop же by ты была? anytime? Ну, надо проверять всех торговцев, да, в каждой деревушке, получается, теперь. Потому что мне все равно надо понять, где мне мальву собрать. Вот тут торговец был. Привет, Редвелл. Сейчас у нее проверим. I've always said that travel broadens the mind. What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maximum... You're right, the world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. Так в чем тогда твоя проблема, если у тебя есть зелень невидимости? В отсутствии мозгов, я рискну предположить. Блин, я реально не помню, где мандрагору я мог купить. Порежьте болтающуюся топиройку. Типа надо ее... Так а мне ее не поднять. Accio. Levioso. Defendo. Ой. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Also. Accio. Levioso. Expelliarmus. Defendo. Protego. Levioso. Expelliarmus. Да, блин. Levioso. Expelliarmus. То есть их надо в момент атаки, типа... Protego. Levioso. Expelliarmus. Defendo. Accio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Defendo. Фу. Теперь можно к продавцу, собственно, дойти. Что-то я этого продавца, если честно, вообще не помню. Привет, Редвелл. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. А не был ли она на станции? What do you have for sale? Let's have a look, shall we? О, нормально, мандрагора. You won't be disappointed, I can promise you that. Метла. Антикварная семейная метла. О, мальва. И вот эту штуку возьмем. И вот эту. Да и вот эту тоже. You won't be disappointed, I can promise you that. Так, отлично. Revelio. Теперь нам надо вступить в бой, получается, с несколькими врагами одновременно. Все будут огонь. А для этого достаточно в целом просто их найти. Это что такое? Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Rally behind strength and you Следопыт can't go 25 wrong. левела. I tell you this.
Hogwarts is lucky they've got protection charms. Hello? Is someone there? You're putting me to sleep. On my brain. Assignment's all finished. You're the little sod that saved Treadwell. Incendio. Don't try that Confringo. Accio. Levioso. Expelliarmus. Protego! Child's play. Your poaching days are over. Revelio. Кажется, мне придется лететь за новым мандрагорой. Reparo. Revelio. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. 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 Ладно. Let's have a look, shall we? А, у тебя была So одна nice of you to мандрагора. stop by. Опара. Шка. Вышла. Ну, да, типа у меня... А, не, нормально. Все, засчиталось. Все, хорошо. Погнали, значит, к Кагаве. Expelliarmus. Странно, что, конечно, карта предложила там. Revelio. Ну да ладно. How did you get on with those tasks? Уважаемая мадам Кагава, я рада, что вы займете должность инструктора полетной подготовки в Хогвартсе. Думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающейся, как то приключение в гавани Йокогамы. Хотя, как знать. С нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову. С наилучшими пожеланиями, Матильда Уизли. Я смотрю, Уизли любит приключения. Уважаемая мадам Кагава, пишу вам в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта — стать профессиональным игроком в квиддич, и теперь эта мечта стала несбыточной. Или, по крайней мере, очень труднодостижимой. Профессор Уизли настаивает, что в этом вопросе мы должны положиться на мнение директора и советует мне тренироваться самостоятельно. Я придумала для себя ряд упражнений, но это совсем не то же самое, что тренироваться на поле. С этим ничто не сравнится. Не могли бы вы поговорить с директором или с профессором Уизли? Если я целый год не смогу играть в квиддич, я потом
потом буду страдать из-за этого всю оставшуюся жизнь. Заранее спасибо, Эмильда Рейс. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Да мне не Black интересно особо. permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. Так. Подождите. Я дефенда хотел. Здесь, да. Спилярмус сюда уходит. Out into the world. Glacius! There you go. Get to him quickly. Level up. Так, дальше у нас... Подождите, у нас дальше... травология. Травология мадам Чесноук. Chase, no. Imagine how Chase, inconvenient no. travel was before I invented blue powder. Chase, no. Revelio. How wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Ну да, браво. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. ФВКУЕ, ёпрст. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium You're a Leviosa. natural. Итак, что у нас по задачкам? Ключи, испытания Персиваля Рекхэма. Угу. Испытание, это, конечно, классно, но у меня есть подозрение, что у нас есть квесты где-то спрятанные. Блин. Да? Окей. Тогда к этому. К испытанию Рекхэма, значит. Задание. Погнали.
Можно, в принципе, вот так вот пойти потихонечку и подчистить весь север. Или пойти по сюжету, пока нам не дадут сраную лохомору, которую можно будет талантами, видимо, проапгрейдить. И дальше уже именно что пылесосить, потому что у нас будет почти все. В общем, не знаю. Ну, здесь типа почти ничего не показано. Я даже не знаю. Ну, давайте просто вот отсюда. Пешкодрапом пойдем. Потихонечку, полигонечку. Медленно, но верно. Revelio. Oh, that warrants a look. Mastered Expelliar armors, haven't you? The beasts around here can sleep a bit easier now. Revelio. Ушишки. Да не буду я вас обижать. В смысле, пока нет. Кентавры. Здравствуйте. Incendio. Confringo. А. Incendio. А, окей. Нанесите урон замороженному врагу. Порежьте замороженного врага. Revelio. Glaciers. Defendo. Confringo. Protego. Как это не заметил? Confringo. Confringo. Eight legs is simply too many. Да нормально, чё? Confringo. Defendo. Levio. Protego. Confringo. Accio. I know a Merlin trial when I see one. I know a metal tribe. Так. Revelio. И чё у нас тут? Ага. Confringo. Интересно. Revelio. Одна ваза есть. Confringo. Вторая ваза есть. И третья ваза тоже есть. Готовы? Revelio.
Levioso. Confringo. Defender. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Let it go. Glacis. A taste of your Defendo. You're the little sod that saved Trip. Defender. Confringo. Accio. Defendo. Levioso. Protego. Confringo. Accio. Revelio. Фокус древней магии. Непонятно, что с этими фокусами пока делать. Очень проблема. Ну да ладно, бежим дальше. Чё? Чё встал-то? Опять в какой-то корешок уперся. Что там происходит? С кем-то дерутся. Confringo. Levioso. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Defendo. Confringo. Что там с задачей профессора Честного? Погодите. Внезапно, просто посреди этого. Вырастите, соберите, раздобудьте все 3 бы... Ага. Окей. Подождите. Во-первых, да, испытание надо забрать. Что у нас тут? За тролли. Скины на метлы. Угу. Что за него дадут? Хотел посмотреть. Флиппендо. Блин, я Алхамуру жду. Может, кстати, по этому заданию нам сейчас дадут Алхамуру. Очень бы, знаете ли, хотелось. Чтобы можно было перейти в режим пылесосинга просто мира. Confringo. Defendo. Revelio. Confringo. 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 Levioso. Accio. Protego. Stupid. Levioso. Accio. Confringo.
Revelio. Confringo. Да блин. Potato. Confringo. Confringo. Potato. Stupid. Revelio. Confringo. Confringo. Defendo. Revelio. Лень было выбегать. Who lived here, I wonder? Confringo. Revelio. Да блин. Что, ты не можешь допрыгнуть? Серьезно? А здесь ты допрыгнешь, да? На точно такую же высоту. Ладно. Конечно, я все понимаю. Нет, ни хера не понимаю. Что за бред? Запустите горящую цель в другого врага с использованием... Incendio. You dare slay one of... Revelio. Да блин. Ой, опять вместо того, чтобы призвать меню, призвал это говно. What do you have in store for me this time? У меня мальва кончилась. Окей. Тут люди как-то странно бегают. Просто ходят люди какие-то, с учетом того, что здесь типа темные волшебники, все дела. Revelio. On another adventure, are we? Башня Сана Бакара. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. Revelio. This way. And
I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Could do with a nice mushroom soup. Quickly now. Stay hidden and help Petrificus totalis. Well done. There must be. Petrificus totalis. So. Минус 2 уже осталось, точней. Ну да пофиг. Ну ладно, они тут расставлены спецом для обучения. Стоят чисто спиной, ничего не мониторят. Чисто деньги. Чисто деньги, так чисто деньги. Делов-то.